we're back with some of the tower. We're gonna do a tower talk, right? Let's try to do it quick because we're trying to get the sunrise. So we got the last day tournament 28, which is disgusting, but still still super close to getting the. Yeah, that's disgusting. That is not good. I want to show you guys the event. We have the snowstorm, which looks fantastic. This ethical tower damage 2. We got the event shop, which is the snowman and the snowstorm, which is beautiful. Can't wait to get this snowstorm. And that is pretty much it. I wish I did better, but at the same time, it's all good. It's part of life. Golden Tower bonus, standard perk bonus. We have 288. So what I'm gonna start doing? You know what I'm gonna start doing? Golden Tower bonus at 21. That's actually pretty good. Okay, I'm gonna do another perks because the last one we got was full. Chrono Field duration, Swamp Time, Shock Chance, Chrono Field, Second Wind. What can I do? To pick ranking, Flame Butt cooldown, Unmerged module. You know what? If I can get. It's not great, but let's do this one. Let's do this one. We haven't played a lot because yesterday I was a mess, but we're back. And now you have the beautiful sunrise. We're lucky we have the battery pack, right? Able to film in a couple hours. I play the tower, it's gonna be fun. So give me a second. I won't be long. Cause it's so cold, but you won't find me. So you can drag the lake. Outfits a rescuing. Hold is heartless to turn my back and fuck it up. So you can drag the lake. But you won't find me. Okay. Look at this. It's perfect. I don't know if it's gonna hold, but I'm hopeful. I don't know if I'm gonna hold, but I'm hopeful. That is freaking beautiful. There you go. We got the sunrise. Thank God it didn't fall on the floor. I'm dumb. Technically don't have a place to put it. Don't have a place to put it. Okay, slowly ink. Slowly. Okay, slowly. Very nervous. Ça n'a pas l'air sécuritaire, ça. God. Don't blink, it's your boy Yink. Welcome to the show. Because you guys are doing well, because I'm having a wonderful day on this 14 November 2024. About to do
The tower talk for the sword playthrough. I am so excited to present that to you because listen, there's a lot that's been going on. Without hit without changing it so much, we're now at tier 9. So what happened was, once again, I kept on pushing for tier 8 for the exact reason I told you last time. Rank 5 could have been rank 4, just didn't happen. I kept pushing for the tier 8, and on one of the first try or the second try, I ended up being in position of, I think it was 1,200, something like that. So I was like, okay, you know what? Let's forego it and say fuck it. I need to do it. So now we have 400. So what I'm gonna do, I'm gonna buy the snowman. Nice, and we have the snowstorm. Looks flawless. So nothing really much going on. We have these. I'm gonna be able to do it times two. I like that it's the same thing for everything. It is a bit increased, but it's better. It's 500 versus, I don't remember how much, but you can check the videos. I checked it out. That's pretty much it. Not a lot going on, but this is a game that's a lot of grinding, so you know how it is. Don't blink, it's your boy Ink. Welcome to the show. Guys are doing well because they're having a wonderful day on its 14th November 2024. We're about to do a tower talk for the tower, the shield version of the tower. We had a tournament yesterday, so we were checking out the new event. We're also playing, we're also going to film because it's a beautiful sunrise. Look at this shit. Look at this. This is phenomenal. And of course, we're filming it here, so you don't even need to worry about it. Yeah, we're filming it here. It's perfect. So without further ado, let's fucking go. I'm gonna do this, I'm gonna do this, I'm gonna do this. That way you can still film. And it's still nice. I'm really afraid to move it. Because I want it to be secure. So what we're doing here is, as you can see, we have this to charge it. Because it's been filming for a couple of hours already. We got the rank 14 in gold, which is pretty good. I don't think there's a lot of change since last time. We got the events, which is the snowstorm, the icicle, the slide bell, which is phenomenal. Got the tower, the background, right? We're waiting to get a tree of 400, which we got with the sword, so it shouldn't be too far. That's pretty much it. We're gonna be checking out. We're at rank 9 because listen, your boy's been busy. Your boy's been very, very busy. So it's still kind of cool. We'll be filming a bunch of videos. Gonna hear me talk a lot. But hey, this is how we do it. This is how we do it. So yeah, enjoy. You see, lab discount, health, regen, defense, pretty average shit, but it works. Cause you won't find me. Slowly, guys, slowly. Back and fuck you. Fuck you. I'm excited. It's gonna be a good day. Oh, I just had to talk to someone. It's their birthday today. Why is it? Why did it go away? That I don't need. Well, for now. Okay, perfect.
Let's review Attack on Titan. I'm excited. Salut, c'est ton Jamming. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une belle journée, une belle soirée en ce 14 novembre 2024. Ça passe vite en maudit. Il fait vraiment beau. Comme tu vois, on filme un jeu ici, on filme dehors parce que le soleil se lève. Regardez ça comme si c'est beau. Il y a eu un vraiment beau moment ce matin. Vous allez pouvoir voir sur la vidéo. On filme le tower, on filme le tower. Aujourd'hui, on fait une revue d'Attaque Titan. On va prendre un café parce que c'est le matin. On dit pas un café Topico. Pas un sponsor, mais tu sais quoi? On sait jamais. Fait qu'on voit l'épisode numéro 20, 19, 20, 21. Fait que c'est vraiment, mais vraiment des épisodes qui te montrent à quel point Attaque Titan c'est incroyable. Ils te montrent à quel point c'est une émission, une série qui est émotionnelle. Dans le numéro 19, qu'est-ce qui est vraiment cool? C'est pendant une mission. On voit que, encore une fois, sur le chantier, sur le champ de bataille, là, il faut qu'il s'échappe. Il s'échappe du Titan féminin. Puis là, c'est vraiment beau. C'est vraiment un bel épisode. Tu vois les espérances de Ange. T'as tellement des moments qui sont précieux. C'est ça, c'est tellement un show qui est de la merde. Titan Descent, c'est très merdique. C'est incroyable, mais c'est merdique. Dans des sens différents. Par exemple, épisode 19, c'est quoi? Épisode 19, c'est que tu rencontres encore une fois, tu rencontres les gens de l'escouade d'exploration. L'escouade Levi. C'est Charles ici. Ça, c'est parfait, ça, mon homme. Ça, c'est incroyable. Fait que tu vois l'escouade de Levi, à quel point ils sont différents, à quel point ils sont forts. Tu te rends compte que tous les membres de l'escouade sont très forts. Fait que là, ils s'échappent encore, puis tu vois que ils n'ont pas confiance nécessairement en Eren. Ils n'ont pas confiance en Eren parce qu'ils disent que c'est un titan. Jusqu'à temps que Eren leur montre à quel point il est digne de confiance. L'épisode 19, c'est incroyable. C'est quoi? Ça se résume en une phrase. Eren, on te fait confiance, fais-nous confiance. Il voit que le titan féminin, il est là, puis Eren, il dit deux choses. Il dit soit je le bats, soit j'écoute les ordres. Si je le bats tout seul, je peux gagner. Ou j'écoute les ordres, je fais partie d'une équipe. Finalement, il décide de faire partie d'une équipe. Tout ça, c'est malheureusement un plan de Erwin. Pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi je dis Erwin? Parce que c'est un génie qui a réussi à capturer le titan féminin. Si tu vois, ça c'est vraiment un shift, c'est vraiment un changement dans la série, dans la narrative de la série. Au début, les titans c'est des monstres, c'est des trous de cul, fuck les titans, on les tue toutes. Mais là, on se rend compte que Eren peut se transformer, puis que Eren, on a beaucoup à apprendre de lui. Fait que là, hein, quand on voit le titan féminin, qu'est-ce qu'on dit? On pourrait peut-être l'étudier. Puis c'est ça que j'adore de Erwin. Il pourrait tuer le titan féminin, sans problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a sûrement Ange, qui est la scientifique du groupe, qui a dit, s'il te plaît, Erwin, capture-la, je peux faire des expériences, je peux faire des recherches sur elle. Ce qui est extrêmement nice parce que c'est ça que tu recherches. Tu ne recherches pas à tuer un titan. Tu recherches à retrouver un antidote des titans. Puis, je fais souvent le lien entre Attaque Titan et Walking Dead. Parce qu'à mes yeux, c'est très similaire. À mes yeux, c'est un petit peu le même esprit. Oui, c'est différent. C'est des titans, c'est des zombies, c'est différent. Sauf que l'esprit de survie est toujours là. C'est que je trouve fascinant. C'est ça, quand on dit, tu aurais le choix entre tuer 10 zombies ou les décider de trouver un remède. Tu essaierais de trouver un remède, tu comprends? Tu sais, avant Erwin, il savait même pas que couper la nuque, c'était la mort pour les titans, il savait même pas ça. C'est grand, là, c'est grand. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas des titans. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas. C'est un peu ça le problème de la race humaine. C'est oui, on se bat contre un ennemi qui est plus fort que nous, qui est plus rapide que nous, qu'un seul peut tuer une dizaine, une vingtaine d'entre nous, puis on sait pas quoi faire contre. On n'est pas sans défense, mais on est à désavantage. Épisode numéro 20, on se rend compte que le plan d'Erwin il marche. Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'il explique le plan. Il se rend compte à quel point c'est brillant. Qu'est-ce qui est vraiment cool aussi, c'est qu'Armin il explique le plan aussi à Jean. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vois Eren qui fait partie de l'escouade, puis qui est dans le cœur de l'action. Puis tu vois Jean qui voit de l'extérieur. Puis qu'est-ce qui est cool avec Jean, hein? Puis Armin, ça c'est quelque chose que j'adore beaucoup. C'est quelque chose qui m'impressionne, qui va toujours m'impressionner. Il y a beaucoup d'autres qui sont pas d'accord avec moi, mais Jean, depuis la saison
c'est un très bon leader. Maintenant, il y a Armin. Armin qui est extrêmement intelligent. Les deux ensemble, ils font quoi? Ils font Erwin. Je sais c'est compliqué à dire, mais tu vois Erwin qui est capable d'expliquer tout seul à Levi, à Eren. Puis tu vois qu'il y a, qu'il y a Jean et Armin qui, faisant équipe, sont capables de comprendre la même chose. Puis aussi, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est de comprendre que Erwin, la question qu'elle posait à Eren, c'est qu'il a découvert que l'ennemi était parmi eux. Puis lui, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il pense que le titan qui a détruit le mur, dans la saison 1, épisode 3, hein, la revanche, il pense que c'est quelqu'un qui était dans l'armée. C'est qu'il dit qu'il y a un traître parmi eux. Il y a vraiment un traître parmi eux. Puis s'il y a un traître, ben, il faut pas faire attention, tu vois. Parce que le but, c'est pas nécessairement de ah, ben écoute, il y a un traître, il faut le trouver. C'est qu'il y a combien de traîtres. Puis un spoiler, je pense que Erwin, je pense qu'il comprend qu'il y a plus qu'un titan. Tu comprends? Il comprend qu'il y a plus qu'un traître. On va dire un gros spoiler maintenant. Si t'as pas les spoilers, n'écoute pas ça. Erwin, il se rend compte que Eren peut se transformer en titan. Il voit des centaines de déviants, il voit des centaines de titans. Puis bizarrement, il en voit 3. Il voit le titan géant, le titan avec armure, et le titan femelle. Puis il dit ces 3-là sont vraiment différents. Sont-ils comme Eren? C'est ça qu'il dit. S'il y a 3 comme Eren, il y a possibilité de 3 traîtres. Tu comprends? Et c'est ça que j'aime beaucoup. 21 qui est incroyable. L'équipe, la titan femelle, réussit à s'échapper. Parce qu'elle a réussi à s'échapper, la mission recommence. Ils sont comme, ouais, mais là, il faut vraiment prendre soin de la titan femelle. Fait que, il s'échappe. Parce qu'il faut protéger Eren. La titan femelle est à contre Eren. Puis là, on dit, regarde, on n'est plus capable, elle nous a eu, elle a gagné. Là, il faut qu'on se. Soit qu'il faut, soit qu'il faut qu'on s'échappe ou on la tue. Dans la première émission d'aujourd'hui, qui est 19, il apporte l'assistant femelle dans un piège, dans une embuscade, parce qu'il tire des canons qui ont des hameçons. Puis des hameçons, comme tu vois à la pêche. Puis tu lances l'hameçon, il y a une corde après, puis la corde, tu peux faire comme ça, tu tires après. Puis qu'il la rende prisonnière. Ils peuvent plus le faire ça. Parce qu'ils ne peuvent pas apporter le camion aussi vite qu'elle se transporte. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, l'équipe a dit, Eren, il faut que tu partes. C'est après toi qu'elle veut. Une raison pourquoi elle te veut. Ça ne dérange pas si la mission échoue. Mais au moins, si notre mission elle échoue, il faut que cette mission sans femelle échoue aussi. Enfuis-toi, Eren. Puis encore une fois, Eren est comme, ok, mais je fais confiance. Puis là, finalement, les 3 avec qui elle fait confiance, les 3, c'est ça que je déteste l'attaque sur tes titans. Mais c'est ça qui est vraiment important pour le narratif du l'attaque des titans. C'est que les 3 soldats, ou les 3 compagnons d'Eren, si tu veux, on les apprend à les aimer, on les apprend à apprécier, pour qu'ils se fassent tuer. Là, tu te rends compte que c'est comme les 10 candidats de l'académie. C'est une même histoire. Mais là, tu te rends compte que c'est très important parce que c'est pas Eren qui est important là-dedans, c'est Levi, c'est Erwin. Combien de soldats ils ont perdu? Combien d'amis ils ont perdu? Eren a perdu 4. Il est chanceux, là, tu comprends? Fait que c'est ça qui est beau. Puis ça, c'est 19, 20, 21. C'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le tout. Moi, je vous laisse. On se voit bientôt avec plus d'attaques titans. Je vous aime. Bye! Don't blink, it's your boy. Welcome to the show. As you can see, we're filming the sunrise. We're filming with this phone. We're also playing the tower. And we're also playing the tower here. Right? It is cold as fuck, but guess what? I love you guys so much. I want to give you guys this. And if I have to suffer a little bit of the cold, I don't really care. I don't really care because at the end of the day, that's that's sacrifices. Today we're talking about overstimulation, and it is actually a weird thing. I mentioned this. I mentioned this where I leaned on the subject. I took a little bite out of the subject, the cake of the subject, without really going into details. Chicken today is overstimulation again, but it's not in the way that you think. It's not about a person. It's about content. So, as a consumer of content, I was so busy for the last 3 years. And I'll be completely transparent. This is the goal of the channel. I've always tried to be honest with you guys as much as possible without giving too much information because there's some people out there that are crazy, right? So I'm not gonna name the person, but you know what I mean. I'm gonna check if I need to. There you go. Perfect. We did a little push. We dropped the snack. It's okay. So, for the last 3 years, I was so focused
on making content that I wouldn't watch movie, I wouldn't watch series, right? And I didn't necessarily like not give a fuck, but I I I I would put so much time in that I didn't have time for anything else. And lately, I've been relaxing a bit more because I know I'm gonna find work soon. I'm focusing more on finding work because I need a job. And because I'm focusing more on finding a job, then the content and my output of content is slower. But I still try to watch 2 3 movies a day. That way I do my clips, that way I do the mobile game, which is super important in my eyes because again, everybody can play mobile, right? So if you were to do a gaming channel, playing a game that everybody could play, I think it's I don't know about you guys, but smart. Are we still recording here? I don't know if we are. We still are recording. Perfect. Perfect. So, the event simulation. See, I've been watching a lot of movies. I've been watching 3 movies a night. And lately it feels weird. Like I saw this movie right along. And it was a good movie, but I couldn't appreciate it because I watched Rush Hour, which was the same intent of movie, the same kind of recipe for a movie. It's like Rush Hour was better. It's not the same movie. And there's another movie that I'm like, yeah, I remember you did this. For example, we watched a bunch of Adam Sandler movie. It's like, holy shit, they used the same actor. Or, oh, holy shit, this is a plot they used before. This is a joke they used before. And I think, again, when you do 25 movies, I think it's kind of normal that there's a couple of jokes that are similar. I think it's normal, right? But what I can tell you is that this overly stimulation of content or this overly stimulation of information, because that's what it is. It's not a physical or nervous or emotional stimulant. It's a information stimulant. It's like when you study, and it's so stupid because this is a known fact. This is extremely normal. Spend the whole day studying, okay? And then you read chapter then chapter then chapter then chapter then chapter because you booked for school. Then you realize that no matter what you read, you can't access the information because you're oversaturated. Your brain is rotten with information, right? Same with politics. Politics, a lot of people are going to be brain rot by politics. A lot of people are going to be listening to so many politics that in their mind they have this constant like, oh, I know what they're talking about, but at the end it's not your ID. It's just repeating ID. And it's not your ID because every single approach to this concept that you could have had was something you heard. So it's hard to formulate a thought. It's like, okay, it's like you tell me, ink, create a color. Okay. Can I do this one? Oh no, somebody already did it in 1954. Can I do this one? Oh no, 1800 they were doing it already. Well, can I create a color? And the reality is there's possibly colors out there that can be created. If you look at the painting shop, there's always coming up with new stuff. And that's cool, that's fantastic. But can I create a color? Probably not. Now, if there wasn't as many colors as there was, could I be creating colors? Absolutely. But if there wasn't as many colors as there is right now, the option wouldn't be. Another example, right? You look at you want to make an apple pie, right? You want to make it an apple pie, and everybody tells you, hey, the perfect apple is this brand. But you're more of a sour guy, so instead of using a red apple, you're using a green apple. And to you, the recipe is perfect, but to everybody else, it's not great. So what do? Like, well, maybe I'm weird. Maybe I should do it like everybody else, right? This is a stimulant, which is an outdoor perspective. Do it like that, do it like this, watch it like that, listen to it like this. This is how people are going to be pushing. It's not necessarily peer pressure, but is a community. It's a community learning. It is quite comparable to a hive mind. If everybody, right? And see, there's an expression, right? There's an expression from 9 to 5. Now, there's an idea, there's a concept behind it. There's a concept behind 9 to 5. The concept behind it is if everybody's working at the same time, everybody get to leave work at the same time. So for businesses, we know that these hours are going to be the busiest, right? And that's pretty much it. Lunch hour pretty much is the same thing. So restaurants, some restaurants are going to be opening up for lunch hours. And they're going to close. They can do their preps. So we're working as a society, right? We're working as a hive, right? Following the simple concept that everybody's working at 9 to 5. But if you start at 8:30, what happened? Fuck you. If you start at 7:30, what happened? Fuck you. If you start at 9:15, what happened? Fuck you. So you understand that overstimulation of overstimulation of information, or here's how the information that comes in. There's a couple of remedies.
And the couple of remedy is super simple. The problem that I have with movies, which was the creation of this topic right now, this concept right now, is by watching too many movies, then you're not really assimilating. You're not really appreciating what happened. See, I was watching Arcane, and I'll be completely fucking honest. I swear to God, hand to Bible. I swear to God, I was watching it. I was watching it. And I watched 3 shows in a row, not doing anything else, just wanted to enjoy the show. Okay, now what I'm not saying is I watched a couple of movies before that. What I was saying is I was chilling before that. I was doing something. I said, okay, fuck it, let's do Arcane. There's literal clips, okay, literal clips that I have no memory of, but I watched the show. So, is it because I was not paying attention? Or was it because the body, the brain, wasn't able to assimilate the information? See, I watched a movie called Coraline like lately. And Coraline is a movie that I watched before. But being able to watch it a second time, I was like, yeah, you know what? This theory makes sense. Oh, hey, this just happened. And I didn't realize it the first time. And you realize that not necessarily how much information you're able to gather, but it's what you're doing with that information, right? I listened to one lecture today. I'm able to formulate thoughts next to that lecture. I listened to 3 lectures, and I can confuse them, right? And ultimately speaking, it's a matter of what you call it. It's a matter of possibly assimilation and shit like that, but still, it's a hard concept, you know. Anywho, long enough video. Love you guys. Take it easy. Peace. Because that's actually a really good idea for a mukbang. 65. Okay. Concept of school, exam, teamwork, and mukbang. It's cool as fuck. Don't blink, it's your boy Yank. Welcome to the show. Guys are doing well. Oh, I fucked up. I'm so sorry. Bloopers. I didn't have the right application open. Okay. Now I need you to go here. No, not split screen. Not a split screen, really. I could do split screen. I could do split screen. Don't blink, it's your boy. Welcome to the show. This is doing well because I'm having a wonderful 14th of November. As you can see, we're filming this. We're filming this. So it's a pretty cool day. Huh? Ink, stop moving. What happened here? I didn't even move. Stop moving, dude. You're gonna fuck up your phone. Your favorite phone. Oops. Today we're speaking about an interesting subject. We're talking about Terrifier number 2. What a fucked up segue, right? This is how we do things on the Ink Vendetta channel. So, super simple. Absolutely adore the movie. This. Golly. Oh, Ink. Okay, I'm sorry about this, guys. I know, risky. If you don't take risks, you get nothing in life. Okay, stop moving. We're good. Okay, perfect. So Terrifier number 2. Should I restart the video? Should we start the video? Bloopers. Don't blink, it's your boy. Welcome to the show. Because you guys are doing well, because they're having a wonderful 14 November 2024. We're filming outside. It is a sunrise. We're also filming this, but who gives a shit? Today we're we're reviewing the Terrifier movie, the second one. So, Terrifier movie was a movie that I watched a couple of trailers. Wasn't really interested in the movie. I was like, okay, well, it looks good, but apart from that, that's pretty much it, right? Wasn't more interested than it. Thought it was looking good, but that's about it.
I wasn't, oh my god, I need to watch this at all costs. It looks good, and it was good. The first one was good. The second one, oh my god, what a story. So, and it's kind of weird because this is not a way you should watch a movie. We kind of fucked it up, and that's my fault, of course. So I was able to watch a movie for free on YouTube, the first one. And I was like, oh, I really enjoyed the first movie. I want to watch the second movie, and I couldn't find a way to watch it legally for free. I said, okay, well, I'm gonna have to wait. Of course, the world, the fate, had other plans for me, and the other plans was putting a bunch of spoiler. But none of them were spoiler, not necessarily, but a bunch of theory. For example, who is Art the Clown? I listened to an interview about the actor, and the second movie is a crazy thing. See, Art the Clown is actually very scary. I can understand why it, or Pennywise, made people afraid of clown, because Terrifier makes people afraid of mime. Let me tell you something. See, in the first movie, Art was more funny. He was more like, not necessarily crazy, but he was, in my opinion, a lot more funny. And I don't think there's a problem with making him less funny. I don't think there's a problem with what they're trying to do right now. I think it's all Gucci. I think it's perfect the way they're trying to do, because there is a definite upgrade. There's a definite increase in intensity when it comes to Art the Clown in the second movie. The second movie, we have more backstory. Who was it? Why was the father of a family drawing it? Now, the same family which our hero comes from. And I saw somebody talk about it, and the way they talked about it is unbelievable. See, Art was revealed, and again, this is confirmed. Everything I'm going to say is true. Art in the first movie was a normal human. He was a crazy human, but he was a normal human. By the end of the first, he dies, and because he dies, he's reincarnated for a demon. And then, and then the craziest thing, which is actually beautiful. There's a new evil in the world. There needs to be a new good in the world. And that new good comes in the form of Sienna. So Sienna becomes the counterbalance of the evilness of Art, and it is such a beautiful thing. But how can I say this? It's a beautiful thing, but it's also a necessary thing. It makes sense. It's not about a normal person constantly killing. It's about, okay, well, there's a new evil, who's gonna stop it? And that's what kind of makes a good horror movie. I don't have an experience with horror movie, but one of the movies that I love is Chucky. And Chucky, biggest nemesis, is whom? Is Andy Barclay, the exact same child that he decided to, where's my coffee? That he decided to torment all of those years ago. So with the second movie, and there's a small thing that is very important. There's a father of the Sienna, the main character, who became crazy. And weirdly speaking, he drew both the character that Sienna was become, the hero character that she was supposed to become, and the Terrifier, or the Terrifier. But what is really cool about the movie, what is really cool here is the power of the Terrifier is very akin to Freddy Krueger. The first apparition that we have of him is, and it's actually a really cool movie. The way they did it is super cool. Like, for example, this power that we have so far, he was able to infiltrate the dream of Sienna. Now, there's a standing theory that it didn't necessarily whatchamacallit, he didn't necessarily invade the dream of, or infected the dream of Sienna, but it's something that she saw to prevent her to say, hey, this guy is dangerous, you know? It's not really said. But yeah, so there's Sienna power, we don't really know what it is. She's super strong. I mean, she resisted Terrifier. Terrifier was able to reborn, so at the end of the movie, spoiler, they cut the head. The first victim of the movie, which we know she went crazy, is kind of becoming a disciple of Art, and she has the head as a baby, which is the rebirth of Art the Clown. There's a lot of people that see Art the Clown as this kind of funny thing, so they kind of not necessarily worship him, but respect him and adore him. But it's a really good movie. However, I'm going to be honest, story-wise, holy shit, they went far. There's moments in the movie that was literally like, ugh. And it's funny because
one of the movies that I was gonna do that is Substance. The Substance I didn't look away once. That movie I looked away. There's a moment where he basically scalped a girl. Ugh, that was a lot. Anywho, there's a part of the movie where he cuts all her limbs and he puts salt on the wound, which is disgusting but so terrifying. And again, it's a horror movie, so it should be scary. So yeah, so this is my second movie. Hey, was it a good movie? Yes. But the problem with that movie is it's just like the first movie. I wanted more of art. I wanted more of the story of art. The movie is about Art Terrifier. And there's also the fact that there's a third movie that I don't know when I'm going to be able to watch. So yeah. Anywho, love you guys, take it easy. Peace. Let's put some fucking shoes. It's cold as fuck. Answer. Wow, wow, wow. So you can drag the lake, but you won't. Okay. We'll go inside, be careful. Okay.
Don't blink, it's your buying. Welcome to the show. Hope you're doing well. Hope you're having a wonderful day on this 14th November 24th. Sorry, I just got a text. Cool. Check. And today we're doing another day of tasting Asian food. We got a really good news here. It's one achi. We're gonna do 3 today. But if you look at it, you look at this, right? You see this one, and then you see this one. And then you see this one. So very, very, very similar. And yeah, kind of fucked here, but hey. You know what? Let's try the 3 of them together. Let's make a big video. Let's make one big video. It's gonna be hard to take a thumbnail, but hey. There you go. So without further ado, we're gonna be tasting this one. Now this one you can see there's corn, so I think it's cream of corn. But the 3 same company, I don't know what it is. I don't know. There's no telling what it is. And sadly, they came from the other box that had no like preview or no like oh well, this is what it is. Enjoy. Give me a sec. It's beautiful weather. There you go. Good. I'm excited. It's a bit of a it's a bit of a I'm excited, dude. It's a bit of a mystery, which is kind of nice. It's completely destroyed. So let's do it like this. Oh my god, I can tell you that I love it already. So look at it. I don't know if you can be able to see it. This is the corn one. This is the corn. This is inside. So it's like a giant cake. I know exactly what this is. Wow. It's unbelievable. Look at this, the texture. What you have here, oh, it's almost a puff pastry. But rather than the puff pastry, I'd say it's more in the form of a pop. Think about your Cheetos. Think about the onion ring chip. It's the exact same thing. Really similar to a puff corn. This is corn is very good. I mean, it tastes more like oil. It tastes more like fat. It tastes more like it's fried. The corn, but the subtlety is very nice. Sort of my recording nice. There's sort of this sweetness to it, but this very corn-ish. Creaming. Look at this. The next one I can't tell you what it is. It looks like it's a potato, but I'm not sure. So again, I like this one a lot. The design, it's really nice. Here we go. I'm excited. This one I have the pleasure of saying is a lot less broken. You can see here, almost it's perfect. And you can see the here it's a hole, almost like a donut. I think it's onion. But it's good. It's really good actually. Better than the corn. But not perfect. There's so much going on. I don't even know what I'm eating. It's very aggressive on the palate. Very aggressive. It's like a bomb of flavor. Sometimes the bomb of flavor is too much. Lastly, we got the shrimp paste. Look at this little guy, shrimp paste. Super cool. It's actually quite nice. Oh, another one broken, but that's okay.
Yeah, this one, last one was way too much. Mmm. Mm-mm-mm. It's good. It's okay. It's not great, but it's good. It's okay. It's not great because, I mean, no, it's not great. I had this before. Not this exact thing, but I have something similar to it. What they do is they take the whole shrimp, they turn it into this paste. That's basically what it tastes. It's good, but when they do that, they don't take just the meat, they take the shell. And the shell shape is very perfumey. Think about an orange. When you eat an orange, you don't eat the shell, the shell, the skin. The fact is, you could eat it. It's just too perfumey. So the three of them were good. I think, you know what? It's really hard to say because for the experience, I think the shrimp was the best made. There's really a distinctive taste without it being too aggressive. The onion, no. Bro, the onions, whoop, I almost need them all too much after that. And the corn was great, but the corn didn't taste a lot. That's pretty much it. Anyway, I love you guys. Take it easy. Peace. Don't blink, it's your boy Ink. Welcome to the show. We're doing well on this 14 November 2024. We are filming outside, ladies and gentlemen. We're filming, and it's a beautiful thing. We're also filming a playthrough. We're filming another playthrough over here. So we're actually quite busy, but it's all good because it's a beautiful morning. So, with that being said, let's start with today's subject. And today's subject is 2 movie. As you guys did, and it's kind of funny because all movie that I watched tonight. Okay, so police. It's 8:13 in the morning, so it's actually really cool. Okay. Again, you guys know that I'm trying to be honest. You guys know that I'm trying to always be transparent, and I know that you guys are kind of used to that. So I feel like that I need to not necessarily apologize because then you guys are gonna be understanding. I hope. But tonight, I'm playing a game called Arknight. Arknight is possibly one of my favorite games. It is unbelievable. I've been playing it I was playing it before for a couple of years, then I stopped, and then I restarted recently. And I'm just in love with the game. But that was a very good event. Was the end of a very good event where the rewards were insane. So I put a lot of time in the Arknight. And then I look at the time. I woke up, it was 9 o'clock. Like shit, I need to do a lot. I need to do these 2 games. I need to go pick up something. I need to film mukbang. I need to film a lot. I'm not gonna have time to do everything. So you know what I did? I watched 3 movies tonight. And all of those movies that I watched was all of the movies that I've watched were movies that I already seen a bunch of time. That way I could see movies that I really enjoyed watching, but at the same time play a game that I really enjoy because it is the last day for the event and I want to take advantage of the event. Right? So the first couple of movies that we're gonna talk about is 21 Jump Street and 22nd Jump Street. So 2 amazing movies. I got a personal story with 21 Jump Street, which is, in my opinion, only in my opinion, sorry, the better movie of the 2. In my mind, 21 Jump Street is a hilarious movie. I fucking laughed so hard yesterday, even though I watched that movie more than 10 times. So really funny story. Allegedly, okay, I'm not admitting anything. When I went to the apartment, I didn't have Wi-Fi. You guys know the story. You guys know that I was going elsewhere to download movie on YouTube, allegedly, of course. One of those movies. It was a very hard period because I went to the apartment in 2012. 2012, the laws of copyright were very different, and it was a lot freer. There was a lot of shows that you could watch.
watch the first Yu-Gi-Oh, you could watch the first Digimon. There was a lot of shit that you could watch. Until, and only until, the law changed, and I was stuck with no movies. And the thing is, they would put movie out on like a so this is fucking history of YouTube. What they would do is they would put movie out on a Saturday night, and by Sunday morning or Sunday before noon, they would take it out, copyright strike, right? And the good thing is there's a class of people that would do that, and that class of people were amazing because they were like, you know what, we're gonna do it a special way. The special way was what? Special way was very simple. We're going to create fake accounts, we're gonna upload the video, that's about it. Even though there's copyright strike, you're using VPN, you're using a fake address, you're using a fake identity, there's not a lot of problem. So one of those movies before that I downloaded before the copyright strike change was 21 Jump Street. Now, 21 Jump Street, I can't even gonna admit that. The only reason I watched 21 Jump Street for Jonah Hill, I was a huge fan. I'm still a huge fan of Jonah Hill. I think he's fucking funny as shit. Why am I a fan of Jonah Hill? Well, because we'll talk about it more later. But basically speaking, there was a Walmart close to my house, not close to my house, but close to where I worked, and they had movie bins. And two of the movies that I bought was Superbad and Getting to the Creek. And those two movies, I laughed so hard at them, and they were both casting Jonah Hill. So I saw 21 Jump Street. Like, holy shit, I had no knowledge of 21 Jump Street. I had no knowledge of Jump Street. And to me, it was phenomenal. The first movie was one of those movies that I watched over and over and over and over again because it was free, right? And I had the file, I had the movie on my SD card. And I could never find the second one, but the first one was perfect. And then years later, I found the second one, and I was like, holy shit, it's good too. The first movie is actually amazing. So it's about a story of a nerd and a jock that has to become friends because they realize that they have it in common. They realize they're both going to get to be cops, and because they're both going to be cops, they need each other. For example, the character of Channing Tatum, which is actually really funny in this movie, possibly the best performance, the best funny performance from Channing Tatum. Honestly, he's very sporty, and Jonah Hill is more of a brainiac. So he's like, yo, I'm gonna help you get in a better shape, but you're gonna help me become this smarter guy. And the really cool thing about 21 Jump Street is Jonah Hill went through a lot of change. He lost a shit ton of weight. When he started losing weight, the first movie that he did was 21 Jump Street. So actually a huge accomplishment from a guy to be the funny dude that was fat. The fat funny dude, I'm sorry, Jonah. But to be the funny guy that wasn't a fat. You didn't have to cast a funny fat guy. You wanted a funny guy, you had Jonah Hill, right? And that's why it went so good. So the movie is about those two, and they have a big arrest, but then the arrest doesn't work out, so they actually get demoted. And then their only chance is to go to a program called 21 Jump Street. And the first movie is phenomenal. The first movie trumps the second movie by 1,000 miles. And the funny part about it is, I'll be completely honest, and I'm sorry, but I watch 21 Jump Street so fucking often. And yesterday, when I watched it, I was still laughing. And I watched 22nd Jump Street maybe half the time. I said I didn't laugh once. Not because the movie is not good, but because the first one is so much better. The first one, the pros of the first movie is very simple. We're getting to a Jonah Hill character with kind of a loser, kind of sensitive, kind of eco-friendly, which is exactly the generation of right now. It is exactly the generation right now. And it's funny how Brad, or the Channing Tatum character, was popular, and now it's Jonah Hill that was popular. And when Chad was popular, Channing Tatum was popular, and it was like, you know what? Fuck you, you're a loser. And now Jonah Hill's put in the position of, do I keep my friend
then I'm popular or no? And the funniest moment of the movie is the very beginning. They come in, and I have to say this is the movie that made me discover Dave Franco. And I gotta say, Dave Franco, possibly the better Franco brother, possibly. Used to be a huge fan of James Franco, but after what he did, oof, thankfully we have Dave Franco. What's up, Dave? Funny thing is, he came in and he has his car, right? And then the first thing he said, how many gallon your car use? And then Channing Tatum was like, yo, I use not so much, bro. I have this amazing car with a fucking nice motor. And the person's like, you don't care about the environment? Like, okay. And then the funny thing is, it's kind of like a relatable movie because things change. For example, there's this argument, and then there's a guy that comes in and says, "Yo, why you pushing me? Not why you pushing me. Why are you disrupting us? I need to study." And the guy's like, Channing Tatum's like, look at him laughing, which is again the mentality of jockey, making fun of nerds. But nowadays, it's popular to be a nerd. So the guy says, "What you say?" And then Channing, he told, and it was really cool because Channing told Jonah Hill before, it's like, "Yo, this is a rule. Don't let people walk up to you. If you let people walk up to you, you're done." So when the kid walk up to him, Channing Tatum punch him, and he then say, "Turn off this gay ass music." And then the funniest thing happened. He's like, "You punched me because I was gay?" He's like, "No, no, no." And then in the office, the director, they say, we're not even in second period, and you punch one gay black dude." And it's funny because that's like you're homophobic and you're racist. It's not funny because because it's a combo of holy fuck, I punched the wrong guy, you know. And it's super funny because honestly the chemistry between okay, so what am I not saying is the chemistry between Channing Tatum and Jonah Hill is phenomenal. I used to watch a lot of Get Him to the Greek, and I did like the chemistry between Russell Brand and Jonah Hill. It kind of felt like Russell Brand felt like he was above Jonah Hill. I was like, that's not cool. That's not cool. You're supposed to be friends. And Michael Cera and Silverbad. Michael Cera, I don't like him. He's a douchebag. However, he did do Scott Pilgrim, which is one of my favorite movies. Just saying. Oh, fun thing. I should probably tell you. You made that movie with fucking Brie Larson. Oh, and Brie Larson just happened to be 21 Jump Street. Kind of cool story, right? 21 Jump Street. The funniest thing is they're there to doing like to research who is a supplier of a certain drugs, and then they have to take the drug to prove that they're cool. The funniest moment is they're on drugs, and it's kind of nice because they show the stages of taking the drugs. What's gonna happen to you? First, you're chilling. Second one, you're bad tripping. Third one, you're just laughing. And it's funny because when they're on a drug, they're actively doing this, and you actually see the stages, which is fucking phenomenal. And it really just is a great movie. It's really good. Then we have, and it's also nice because I think the star out of the two is possibly Jonah Hill because he's including himself way better. But Channing learned that school is cool. You know, maybe he should have spent more time. There's a lot of growth for the character of Channing Tatum, and the movie is made for that. The movie is made to say, "Yo, Jonah Hill character finally is cool." And then the Channing Tatum, I don't fucking know. I think that's his name. It's like, I was cool, but now I learned that I should have spent more time in school, you know? Which is really cool because it's both growth. I think I associate more with the growth of Channing Tatum because I'm like, dude, I should have studied more in this class, you know? That's some mistake that I made. That's pretty much the movie. Second movie is also really good, but what they're doing is they're doing a lot of the same thing as the first movie. And they even make a joke about how similar it is to the first movie. For example, in the first movie, Jonah Hill becomes in love with a girl. Second movie, falls in love with another girl, right? There's actually a lot of funny scene in the second movie. I think the first movie
I think the context is funnier. I think there's better jokes in the second one. The second one, they're just taking it apart. The second one for me, it's kind of like a miss. It's a really great movie, but for example, in the first movie, oh, Jonah Hill is now cool. And now in the second movie, well, Channing Tatum is back to being cool. But then Jonah Hill's like, yo, what about me? And like, what you mean about you? In the first movie, you didn't give a fuck about this guy. Now you expect him to give a fuck about you. Doesn't make any sense. There's a lot of good moments though. There's a lot of good moments in the fact that this movie is a bit darker. There's a really cool scene. There's a really cool scene, and they're both again on drugs. Again, they use the same thing. They're on drugs and they have the same trip. And you see Channing Tatum having a good high and being in a good place. There's this really cool scene, right? When the hill is in a bad trip, but he's in a bad place. And you're like, whoa, they did the same. That's possibly the coolest scene of the thing because it's comparing both experiences and how your perception affects things. But again, there's something that we already seen. In the first movie, you have Jonah Hill who's like, yo, I want to go to this school. They can become a doctor. And then Channing Tatum's like, no, you're dumb, bro. You're a police officer. That's your job. In the second movie, Channing Tatum meets a guy that convinced him he could play basketball, football, sorry. I'm tired. And it's like, oh, I'm gonna give up being a cop to be a football player. Bro, this is the same as the first movie. So kind of like, it was a good movie, but yeah, the first one was way better. Which is sad. Anyway, look at that video. I love you guys. Take it easy. Okay. Now we have this movie. We have 45 minutes of Dragon. I'll play a little bit of Fortnite. Okay, that's good. Don't blink, it's your boy Yink. Welcome to the show. This is doing well today. Having a wonderful day on this 14th November 2024. Fuck, is it bright, isn't it? I should possibly go inside. But we only have one video to do, so let's just chill outside. Give me a sec. Okay, you're here, you're good. 5 diamond, thank you very much. Wave, that's good. Okay, perfect. We're playing the tower. Fuck, I'm tired. What a day. Today we're checking out a movie, and it's a very cool movie. The movie is Superbad. So again, Michael Cera, Jonah Hill. We just finished a review of 21 and 22nd Jump Street. Superbad is an as important movie for me. I went to the apartment. I didn't have cable. I didn't have Wi-Fi. And one of the movies that I actually owned was Superbad, and it completely shattered my understanding of life in itself. It was this beautiful movie. It was this touching movie. It was a movie that you can relate to. See, Superbad is about throwing a party, showing your last one banger. So if you like a movie like Project X, and it's funny because I think the star of the movie, the main concept, which is super good, is we were all dudes trying to throw a party. We were all dudes just trying to be popular. We all try to be accepted, and throwing a party was the easiest way to get accepted. So when the character of Jonah Hill and Michael Cera can have a chance, and it's fun. The movie in itself is super funny. About two dudes. The funniest thing is possibly when Jonah Hill draws penises and they get discovered. Like, it's super funny. But that movie, the number of times I watched it is insanity. Superbad is, without any question asked, the first movie where I went on DVD and I watched a special feature. I watched a commentator. That is the first movie that I ever did that. Oh, what a trip.
What a fucking trip. So long story short, I think the movie in itself is actually quite more sad than I remember. The movie in itself is about throwing a banger to be accepted when they each, well, Michael Cera and Jonah Hill each have each other as friends, and it's not so much about being friends anymore. They're both moving, they're both changing college. They won't be able to see each other as much as they used to, which kind of sucks. At the same time, you're like, holy shit, this is it. This is for friendship. How are we gonna survive this? And the movie is supposed to say everything's gonna be okay. They're both going after a girl, and it's kind of funny because they both think that the girl is out of their league. So it's nice because it's insecurity. It's a movie. Superbad, biggest flex in my opinion. It's not a movie. It's a very, very real story. Now, is it a real story? I don't know. But what I mean by that is we all have been there. We're all trying to impress a girl. We all thought that girl was way out of her league. See, it's so cool. It's so cool because I think I can talk to 1,000 people today. Talk about Superbad, and they had an experience that was to a certain degree similar to this. And I think that talks a lot. It's kind of crazy because making a movie with a crazy situation or a outlandish situation is actually super nice, and it's super easy. Making a story that everybody else lived, but still make it entertaining, that's harder. And it's just a beautiful story. A beautiful story of two dudes who are growing up. It's a beautiful thing. Then there's this whole part about McLovin. The part about McLovin never really liked it. I mean, it's okay, I guess. But it's so cool. And again, if you want to talk about relatable, let me push it. Let me push the envelope a bit further. You want me to push the envelope? Okay, let's push the envelope. See, one of the coolest scenes is they go to a party, and in the party, there's this fight that erupts, and the fight that erupts, the two guys they have to run away with alcohol, and they're in a situation they should never be in, with a bunch of strangers trying to steal alcohol. And you don't know why it's cool? We're doing it for the girls. Jonah Hill is for Emma Stone. She's fucking, in that movie she's fucking flawless. And John, what's his name? Michael Cera. He do it for Becca. And he would go that far for a girl. And him going that far, and it's such a beautiful thing, because it's so, again, it's so normal, it's so part of the life. For example, right, you can talk about every single time, you can talk about every single era. Think about the king and castle and the knight in shining armor. They were all trying to impress a noble lady. It didn't matter if they were slaying a man or going to party to steal alcohol. There's a quest in there. And it's a beautiful thing. It's a really good movie. And I'm a huge fan of it. And I'll always be a huge fan of it, you know? Anywho, long enough video. I love you guys. Take it easy. Peace. Okay, that's good. Remaster. Chests. Ooh, that's cool. During quest, creators saying half of your money after fighting battle. Following the recipe for success in the first bear. New trailer. Run your very own lair. Walking Dead. 90 Days. Arcane. Woo. Might be starting to play. I might want to be starting to play. There's no Elden Ring 2, they're stupid. Nutcracker, don't care. Feature Luigi. Roll before holes. Okay, the exact same thing. It's kind of cool. Okay, focus. And another video to do, and after that we have to go.
I wanna go, oh, oh. Do 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 do. I. Go, let's go. Another story, another book. Okay, art, pop-up view. No, that's not it. That is not it. Don't blink, it's your blink. Comment ça va? J'espère que ça va bien. C'est 14 novembre, soleil levant. J'ai une belle journée aujourd'hui. On a beaucoup à faire, mais je voulais quand même vous lire un peu de Amos Aragon. Ce qui est cool, c'est qu'on fait comme hier, on filme dehors, on filme le jeu et on filme un jeu ici. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Puis j'ai tellement, mais tellement hâte de raconter tout ça. Mais en premier, un petit peu de lecture, guys. Un petit peu de lecture, merci beaucoup. Fait qu'hier, on a fini. Hop là, j'ai failli finir mon café. Oui, j'ai du café aujourd'hui. Je vais pas lire beaucoup parce que j'ai à 35% de batterie, puis il faut quand même que j'aille chercher le paquet. J'essayais d'aller chercher le paquet hier, j'arrive pour partir. J'arrive pour partir, quelle belle phrase québécoise. J'arrive pour partir. Mon fucking ticket est fini, il n'y a plus de batterie. Ah, sacrement, man. Tabarnak. En tout cas, c'est pas plus que ça, on commence. On a Seth le druide. Moi, il a de la difficulté à retrouver le sommeil, les gorgognes, le pendentif yom, surtout le chat. Tout cela nourrit dans sa tête en alimentant les pensées d'images plutôt sombres. Lorsqu'il s'éveilla, Bior avait servi le petit déjeuner sur le bureau de son père. Il y avait du miel, des noix, des fruits sauvages, du pain, du lait et des gâteaux. Une douce lumière dans la bibliothèque par une fenêtre ronde qui s'ouvrait dans le plafond. Amos n'en pas ses yeux. Mais où as-tu trouvé ça? M'a dit à son ami. J'ai mes cachettes, répondit Bioff en avalant un gros truc de pain, dégoûtant de miel. Faut que je me calme, faut que je lise moins vite. J'ai vu les vidéos, puis fuck, il faut que je fasse plus d'efforts. On va lire un peu plus lentement. Et voilà. Amos prit avec son ami le premier repas de la journée. Il lui exposa en détail tout ce qu'il avait découvert sur le travail de son père. Puis il lui raconta son aventure à la baie des cavernes, son départ du royaume d'Omain, son voyage avec ses parents jusqu'à la portée de la Grande. Le garçon sortit ensuite d'un petit sac lui servant de poche à l'intérieur de son armure, la pierre blanche de la sirène et la posa sur sa table. Regarde, je dois me rendre au bois de Tarissi pour remettre cette pierre à une certaine Gwen Fadril. Je dois également lui dire que son ami Crivania, la princesse des eaux, est morte et son royaume est tombé aux mains des Mériens. Je dois lui aussi lui apprendre que j'ai été choisi par Crivania comme porteur de masque. Si seulement je pouvais savoir ce que tout cela peut bien vouloir dire. Je ne comprends absolument rien. Comme Amos termina sa phrase, le choix aveugle sauta des hauts du rayon de la bibliothèque et vint atterrir directement sur la table. Avec ses dents, il saisit la pierre blanche et fonça vers la sortie. Une voix rauque et sonore brillante cria: je vais te réduire en bouillie, sale bête. L'ayant transformé en os sans à la poursuite du chat, celui-ci grimpa l'échelle sans la moindre difficulté et se faufila par la terre. Biorf tomba 2 fois en essayant de remonter les échelons. La première fois, il retomba sur les fesses, une fois sur le nez. La fois, essai fut le bon. Amos fit rapidement ses affaires et coinça sur son bras le livre Albatrom, le territoire de l'ombre, remit son trident en bandoulière et courut à son tour vers la sortie. Une fois à l'extérieur, il suivit les traces de Biorf. La pièce menait tout droit à Bratel de la Grande. Amos constata avec étonnement que, malgré toute l'heure tardive, les airs se protégeant, les portes de la ville étaient encore ouvertes. Il n'y avait aucun paysan dans les champs. Amos comprit qu'alors que ce qui s'était passé. Lorsqu'il pénétra dans sa capitale, les autres furent confirmés. Avec stupéfaction, il vit que tous les habitants avaient été transformés en statues de pierre. Personne ne semblait avoir échappé la malédiction. Le jeune garçon parcourut l'auberge, le bâton et l'épée. Chemin faisant, il se croisa que devait être rectifié. Au visage marqué par la peur de la porte de l'auberge, Barthélemy, immobile, ne put à voir. Amos cherchant ses parents, mais en vain. Cependant, gardait un bon espoir de trouver sain et sauf. Hubert finalement connaissait bien le pouvoir des Gorgones. Il avait dû s'enfuir à temps. Évidemment, le bruit. Ça sera pas long. Oh, sacrifice! Moi, j'ai tout fait, là. Maybe a bit here. Okay. Good.
De retour, mesdames et messieurs. Gorgone vivait de s'enfuir à temps. Ce furent les cris d'un ours paniqué provenant du centre de la ville qui lui rappelèrent son ami Beowulf. À toute vitesse, Amos se rendit sur la place du marché. L'homme animal était prisonnier des solides racines. Ceci s'était enroulé autour de sa patte, de son corps et de sa gorge. C'était incompréhensible. Comment ces racines avaient-elles pu pousser si vite pour brûler ainsi complètement son ami? Sans son trident, Amos essaya de libérer Beowulf quand soudain, une voix de vieillard l'arrêta. Il ne sert à rien, monsieur d'Aragon, d'essayer de libérer votre ami. La force d'une racine égale à la puissance d'un druide qui l'a fait pousser. Et sans vouloir me vanter, je devine qu'une bonne dizaine de bûcherons, à une seule hache, ne permettrait pas à couper celle-ci. Amos pointa nerveusement son arme sur l'homme. Le cerf avait une longue barbe grise et sale. Ses cheveux étaient très longs et affreusement emmêlés, pleins de boue, de branches, de feuilles d'arbres et de foin. Il portait une robe brune tachée et trouée, une tresse de plantes grimpant en guise de ceinture, des sabots de bois et un long bâton tordu complétaient son accoutrement. Un énorme champignon rouge lui poussait dans le cou. Et ses mains étaient couvertes de mousse comme si elles couvraient seulement les rochers. Le chat aveugle se tenait au pied du vieillard, frottant la tête contre ses jambes. Vous êtes à me menacer, ainsi avec votre arme, jeune homme. Vous me faites peur. Ah, que vous me faites peur, dit en riant sur le vieux druide. Discutons un peu maintenant, tu dois savoir si c'est digne de confiance que le criminel vous a donné avant de mourir. Quoi? Ah, je dois savoir si vous êtes digne de la confiance. Ok. Amos n'écoutait pas. Votre cher a volé ma pierre blanche, je devais la réparer immédiatement. Le vieil homme fut surpris d'un disons tranchant de son interlocuteur. Si la raconte des exigences, il me donne des ordres de me menace avec son trident d'ivoire. Il est vrai que c'est une arme dangereuse, mais comme vous le pouvez ne pas savoir vous en servir correctement, je crains peu pour ma vie. Je crains peu. Le deux trouva la main, et Amos put apercevoir la pierre blanche entre ses doigts sales. Que c'est mon chat, je pense. Je vous observe à travers ses yeux depuis un bon moment. Vous êtes malin, mon cher enfant. Je sens revenir votre question. Pourquoi cette bête? Est-elle parfois aveugle et parfois non? Bonne question, monsieur Dragon. Je vais vous répondre de suite. Quand je regarde à travers lui, il essaie d'être aveugle. C'est aussi simple que cela. Encore une question? Oui. Suis-je magnifique? Suis-je le magicien de l'ombre qui cherche son pensif? Bien ami de Gorgone? Non, monsieur Dragon. Je vous l'ai dit, je suis un druide un peu sale, je l'avoue. Mais, je veux bien craser le coude qui gratte comme ça peut pas. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et voilà. Et on est de retour. Ok, je m'excuse pour ça. J'avais le coude qui grattait comme ça. Je pouvais pas. Il fallait que je règle ça. Mais je ne suis pas méchant. Je ne travaille pas pour les forces des ténèbres. Bien pour les forces de la lumière. Enfin, on m'en plus tard. Ah non, vous avez encore une question. Qu'est-ce que j'ai fait ici à cette heure? Et aujourd'hui, même en pleine forme d'une ville, aujourd'hui, peuplée de statues avec votre pierre blanche dans la main, nous y viendrons patience. C'est vous maintenant qui allez répondre à mes questions. Je peux savoir si vous êtes assez intelligent pour devenir un porteur de masque. Libérez Beowulf d'abord, dit Amos. Je répondrai ensuite à toutes vos questions. Le druide sourit, il avait les dents jaunes, à moitié pourries et branlantes. À un moment donné, le vieil homme allait son sort pour gagner la confiance d'Amos. Les racines donnaient l'homme animal tombèrent mollement par terre et se déchichèrent aussitôt. En fait, c'est un ami, dit le vieil homme. Qu'est-ce qui peut passer par-dessus une maison une seule fois et pas deux? Simple, un œuf, répondit Amos, du tac au tac, lancé par quelqu'un.
pourrait facilement sauter par-dessus une maison, mais je doute qu'après l'atterrissage, puisse sauter ailleurs que dans un poêle à frire. Le frayeur paraît surpris de la justesse de la réponse et poursuivit. Je crois toujours par une facile pour m'échauffer un peu. En voici une autre plus complexe. Quelle bête peut passer par-dessus une maison et ne peut pas franchir une rigole d'eau? La croix est plus difficile, demanda Amos en pouffant. Est-elle? Je pense beaucoup plus simple que l'autre, c'est la fourmi, bien sûr. Le druide commença à s'échauffer. Jamais n'avait vu un individu doté d'une telle vacité d'esprit. Bonne chance avec celle-là. Qu'est-ce qui fait le tour du bois sans jamais y pénétrer? L'écorce, répondit Amos avec un soupir d'exaspération. Trop facile, vraiment trop facile. Là, c'est ma meilleure. Écoute bien, continua le druide. Certain de la complexité de sa prochaine question. Qu'est-ce qui fait de l'ombre dans les bois sans jamais y être? Amos s'arrêta de rire. C'est le soleil qui fait de l'ombre dans les bois sans jamais y être. Vous qui êtes si malin, répondez maintenant à cette question. Plus on en met, moins. Ah oui, je me rappelle de ça. Plus on en moins. Ah, ça, je me rappelle, c'est bon. Ah, faut que je mette ma veste. Combien de pourcentage? 26, ok, pas pire. Pas pire. Ok. Cha-da-da. Cha-da-chan, chan, chan. Chum, chum. Chum, chum. 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 Choo 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 choo. J'avais pas de mal d'humeur à regarder lire. J'ai écouté une vidéo où est-ce que je lisais, puis là, j'ai manqué de confiance un peu. Sincèrement. Ok. Plus en même, moins, ça pèse. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que je me rappelle? Je jouais dans une planche de bois. Celle-là, je l'avais raconté à mon père, j'avais aimé celle-là. Là. Je l'avais raconté à plusieurs personnes, je l'avais tellement aimé. Qu'est-ce qui est cool avec Avance Aragon? Qu'est-ce qui est vraiment cool? On prend une petite pause, ça pas long. C'est que beaucoup de gens à l'école, je disais ça quand j'étais à l'école, connaissaient Harry Potter, ne connaissaient pas ça. Ils connaissaient pas ça, ils s'en foutaient de ça. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que j'étais un des seuls qui lisait. Fait que je me sentais tellement cool de pouvoir faire ça. C'était tellement unique de pouvoir lire quelque chose que personne d'autre lisait. Hey, je fais pas c'est cool mon homme là. J'étais enjoué mon homme là. Incroyable. Celle-là c'est ma meilleure, ok. Je réfléchis un peu. Un instant et à voix, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dirai lorsque vous m'arrivez. Expliquez ce que vous faites ici. Vous jurez de me le dire, monsieur Dragon? Demanda anxieusement le druide. Je n'ai qu'une parole, et que le jeune garçon. Très bien, très bien. Bon, pour rendre simple quelque chose de relativement compliqué, je dirais que je suis venu enquêter sur les événements des dernières semaines, sur Yon, le prédateur sur le pendentif. Vos lectures d'hier m'ont fortement aidé. Je lisais par les yeux de mon cher les mêmes choses que vous. Mon autre idée qui pense que le pendentif est dangereux, qu'il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. C'est pour cela que durant la nuit, puisque Yon a été transformé en sa fille avec son armée, j'ai utilisé son pendentif afin que le Gorgon ne puisse pas la mettre à leur maître. Voyez, monsieur Dragon, je suis un puissant druide, mais je ne dois en aucun cas être impliqué directement dans cette affaire. J'imagine la sphère de la nature et non pas un porteur de masque. Peut-être des animaux, les plantes, pas des hommes. Il y a dans ce monde deux forces qui s'entrechoquent constamment, le bien et le mal. Ça, c'est vraiment cool. Quand j'y pense, là, on va faire une vidéo après ça. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma quête de bien et mal. Dans ma quête de bien et mal, ça m'a beaucoup aidé. Nous appelons les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Depuis le début des temps, depuis que le soleil et la lune se sont partagés la terre, ces deux puissances se livrent de taille constante par l'entremise des humains. Alors, les masques sont des humains, choisis par leur qualité spirituelle et intellectuelle. Ils ont pour mission de rétablir l'équilibre entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal. Comme il est si impossible de se séparer du soleil aussi bien que de la lune, c'est l'équilibre qui doit être triomphé. Les porteurs de masques n'existent plus dans ce monde depuis plusieurs siècles. Si Crivania vous a choisi, est-ce qu'il a voulu faire de vous le premier homme d'une nouvelle génération de guerriers?
votre tâche est de ramener un juste milieu dans ce monde. Non, mais dans le fond, là, l'écrivania, là, elle n'avait pas vraiment le choix. Là. C'est comme, ok, ouais, mais qu'est-ce que je fais? J'arrive, je pense que je suis presque morte. Là. Qu'est-ce que je vais faire? Une grande guerre se prépare. Déjà, les Mériens s'attaquent aux sirènes et bientôt, ils s'empareront des océans. Oh, j'ai oublié de checker si on n'avait pas le Mérien. On a Manimal, on a Naga. On a Mérien, on n'a pas le Mérien. En Irlande, Mérien. Les habitants des mers se nomment les Mériens. Ils distinguent facilement des autres créatures aquatiques à cause du bonnet rouge à plumes qu'ils portent toujours sur la tête. Ce chapeau magique les aide à atteindre la demande des profondeurs océaniques. Les femelles sont très belles et leur apparition est perçue comme le présage d'une tempête. Les Mériens viennent parfois sur la terre sous forme de petits animaux sans cornes. Okay. Très très cool. Très très cool. Une grande guerre, ok. Oh, là. Ok, attention, m'excuse. Rendez-vous vite au bois de Tarkassi, je vous donne votre pierre. Vu le pensif de Yon, le provocateur, à vous de juger s'il doit être rendu à son propriétaire. C'est bien, mais pas de ma tâche, c'est la vôtre. Nous vous révérons fortement. Je connais la réponse de votre énigme maintenant. Plus en même, et point sa pince, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire, mais avant, expliquez-moi c'est qu'un rapport de masque dit Amos. Je ne peux pas vous répondre, monsieur. Alors, quel est le druide soit toi désolé. Et moi, je veux savoir, plus on a même, moins sa pince, c'est qu'est-ce que c'est? Le druide, une planche de bois. Répondit le garçon. Le vieillard riait aux éclats. Ça pas me vendre. Elle est bonne, meilleure que toutes les miennes. J'aurais dû y penser. C'est une planche de bois, c'est évident. Plus en même, moi, ça pèse. Prenez le pendentif et la pierre. Les gens en bonne, trop bonne. Mon cher d'avoir un œil sur vous. Au revoir et bonne chance. C'était trop dans une. Le druide se redirigea en riant vers un des gros arbres de la place. Il disparut en passant directement à travers le tronc. Et off, votre main s'approcha de son ami Amos. Il passant un bras autour du cou, il dit en caressant le pendentif du bout de son index. Je pense qu'on est vraiment, mais vraiment des beaux draps. Amos ne savait plus quoi faire. C'est vrai, une situation qui désespérait totalement. Je suis désespéré, Béoff. Je ne sais pas quoi faire. Pierre Blanche. Je ne sais pas quoi faire non plus de cet horrible pendentif. Mes parents ont disparu, je n'ai aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. J'ai été choisi comme porteur de masque. Je ne sais pas grand-chose de cette fonction. Mon trident d'ivoire est, aux dires du druide, une âme puissante que je ne sais pas utiliser correctement. Bientôt, nous aurons notre trousse une armée de gorgones dirigée par un magicien de ténèbres. En colère. Nous sommes au centre d'une capitale peuplée de statues glaciaires que ces créatures viendront cette nuit pour fouiller les lieux. Je m'excuse. Mon nom pour rétablir l'équilibre, le bien et le mal. C'est une façon de rompre le maléfice pour donner vie à tous. Le temps du royaume, ceux-ci paient. Charmant pour le vol du pendentif, elle ne mérite pas de rester inspirifiée pour l'éternité. J'ignore par quelques bouts pour commencer. Quelle est la meilleure solution pour nous tenter de se pétrin? Réfléchissons et tentons d'analyser calmement la situation. Bien. Ta mission première est de te rendre au bois de Tarkassi. C'est ce que tu dois faire dans toute chose. Si tu pars avec le pendentif, les gorgones te suivront et tous les visages que ça laissera sur ta route seront frappés par la malédiction de ces créatures. Je pense qu'elles sont à présent de la puissance de cet objet. Nous pourrions essayer de le détruire, mais le renferme peut-être un pouvoir qu'il nous serait très utile de posséder. Fait, ma chef des ténèbres est venue d'ici pour trouver ce pendentif et ne doit pas sortir de ce territoire. Je vais faire en sorte de laisser des indices de ma présence sous des sons de bijoux. Ainsi, le sorcier se restera dans les frontières du royaume. Nous devons apprendre qui il est, où il se cache et comment nous en débarrasser. On nous disparaît, moi, je demeure ici, tu me gonfles le pendentif. Je connais bien la plaine et la forêt des alentours. Je me cacherai, jamais les gorgones ne me trouveront. Je protégerai le pendentif pendant que tu iras à la recherche. Information, c'est la pierre blanche. C'est ton trident, c'est ta mission. Pourquoi est-ce trident? Pas vite, tu auras le temps de quitter le royaume avant la nuit. On pense c'est la meilleure solution. Nous n'avons pas laissé son ami seul face au danger. On essaie pour trouver une autre solution, mais l'argument du Béoff est insolite comme du roc. C'est effectivement la chose la plus logique à faire. Confiant là donc le pendentif se rendit à l'auberge du blason et l'épée prend ses affaires. Comme tous les chevaux étaient eux aussi pétrifiés, c'est à pied qu'Amos devait faire son voyage. Ouais, bien, je te laisse, Béoff. Et attention à toi. Le jeune animal sourit, puis transformant la main droite en patte d'ours. C'est longue grise acérée ici. Les gorgones, j'ai fait mon affaire. C'est fucking bon, Amos, man. Mais c'est dimanche que, comme j'ai dit, il y a tellement des moments que je me rappelle, puis il y a tellement des moments que j'ai oubliés. J'ai oublié une grande majorité du livre parce que c'est 12 tomes quand même, c'est quand même 3000 pages. Mais ça se lit tellement bien, là. On est déjà rendu, regarde, à la moitié, minimum moitié. J'ai fait comme 4 épisodes. 4 épisodes de 45 minutes environ.
Puis j'ai trouvé quelqu'un qui l'a lu sur YouTube. Sauf que lui, il prend pas de pause. Lui, il lit d'une shot. Je sais pas comment il fait. Hey, lire 6 heures d'affilée à voix haute. Tabarnouche, mon homme. Dommage qu'il n'y a pas de vues, il n'y a pas de subscribers. Il y a 12 subscribers. J'ai essayé de me rappeler de mettre son nom dans la description. Mais ça se peut que j'oublie. Ok. Ça c'est bon. On fait ça ici, on va faire moins, plus, plus. Voilà. Tower, les gens. Tower, mon jeu préféré. J'ai joué 3 fois, 3 différentes parties. Pour maximum de résultats. La fille, la vieille dame. Cela faisait presque 2 semaines qu'Amos avait quitté Braden-la-Grande. C'était un voyage aussi long qu'éprouvant. Je pense que je sachant pas où je trouvais le poids de Tarkassi. Le jeune garçon s'interrogeait beaucoup les gens. Tabarnouche, j'ai frappé le mur. Sois prudent, Inc. La plupart n'avaient jamais entendu ce nom, ou s'ils savaient quelque chose, c'était pour la bien grosse des légendes. C'était donc dans la plus totale incertitude qu'Amos allait de village en village, avoir des caravanes de marchands, des troubadours qui accordaient peu d'attention à ces questions. Plus souvent seul qu'accompagné, Amos vous débrouillait pour trouver à manger, soit dans les bois, soit chez des paysans qui le changeaient de temps, en temps une journée de travail. T'es pas pressé, mon homme, là. Au champ contre le couvert de la chute pour la nuit. Le plus souvent, il dormait seul dans les bois, au bord de chemin plus fréquenté. Amos était chaque jour un peu plus désemparé. Il regrettait que son ami Béaf ne soit pas avec lui. Il avait souvent de penser qu'il avait pris la mauvaise décision, quand seul battait la grande. Des rumeurs troublantes se propageaient partout. On disait entre autres que les chevaliers de lumière avaient subi un terrible maléfice, que le royaume devait être évité à tout prix. Les villageois se montraient suspicieux et peu accueillants des étrangers. Amos reconnut dans une rumeur selon laquelle il fallait se méfier d'un garçon d'une dizaine d'années qui voyageait sans ses parents. Les effets, beaucoup de gens lui posaient un tas de questions, de tout et de rien, seulement parce qu'il écoutait de ses intentions. Cette distraction d'Amos durant son long périple dans le bois de Tarkassi fut la lecture de Aquatrum, Théâtre de l'ombre, qu'il a pris dans la bibliothèque du père de Béof. Ce livre était en fait une encyclopédie des créatures informes de la nuit. Il y avait des cartes, des dessins et de nombreuses informations sur des monstres inimaginables. C'est ainsi qu'Amos a pris la distance du basilic. On va checker pas un basilic, guys. Basilic. En Europe, au Proche-Orient et dans les pays du nord de l'Afrique, on tenait le basilic pour un des plus dominants créateurs du monde. Étant donné que tous ceux qui ont la malchance de voir un basilic ont péri, sa véritable apparence et matière est controverse. En 1553, dans Cosmographia Universalis, les scientifiques Monster attribuaient au basilic 8 jambes et pas la moindre aile. De Bangkok, en Thaïlande, on s'assure qu'ils ont tellement un basilic selon la description qu'on en a faite. Le genre revenu d'Occident. C'est quand même cool ça. Ok. C'est ainsi que l'image qu'on montrait de la bête était assez impressionnante. Elle avait un corps et une queue de serpent, une crête sur le dessus de la tête, un bec de vautour, des ailes de pattes de coq. Décrit comme l'une des créatures les plus abominables et effrayantes de ce monde, ce monstre était l'œuvre des machines des ténèbres. Pour en faire naître un, il fallait trouver un œuf de coq, le faire couvrir par un crapaud pendant un mois, une journée. Souvent le jour, un monstre qui par son seul sifflement capable de paralyser sa victime pour l'attaquer ensuite. Le basilic marchait toujours au même endroit. Dans la chatante de la nuque, extrêmement venimeuse, la blessure était fatale. Toujours près le bouquet, le regard du basilic pourrait filtrer la végétation qui se trouvait autour de lui ou rosser la végétation. Je m'excuse. Je l'ai beaucoup, c'est ça qui paraît. Pour attirer un oiseau en plein vol. Apparemment, il n'existait encore aucun antidote contre la morsure du basilic. Pas plus gros qu'une poule agile comme un serpent et vorace comme un charognard. Le basilic tuait jusqu'à tout pour le plaisir les humains et ses propres préférés. Autant dit, il mentionnait de nombreuses villes qui avaient été complètement décimées par seulement 3 ou 4 de ces monstres. Moi, les gars, il y en a sûrement un, là. Dangereuse créature devenait cependant très vulnérable dans certaines conditions. Par exemple, une mourrait sur le champ si elle entendait le cocorico d'un coq. En outre, le basilic, tout comme la gorgone, pouvait tout devoir se reflet à son propre image. Donc, consumant la crainte des miroirs et autres vases réfléchissantes, pouvait causer sa mort immédiate. Maintenant que les pièces du puzzle se mettaient une à une en place dans la tête d'Amos, permettant d'entrevoir une seule solution pour libérer la grande des femmes aux cheveux des serpents. C'est rare, les gorgones devaient
quitterait pas la ville sans avoir récupéré le fameux pendentif que Béof avait gardé sur lui. Ensuite, Yon, le prédateur, qui connaissait les pouvoirs des Gorgones, qui aurait dû par conséquent être en mesure de protéger ses hommes, a commis une grave erreur. Étant donné que les armures étaient toujours bien polies, les chevaliers de lumière étaient de vrais miroirs. Ces créatures auraient dû périr instantanément en leur faisant face, avant même de pouvoir jeter un sort sur la ville. Or, Yon avait négligé un détail important. Les Gorgones attaquaient toujours durant la nuit. Ils disaient des heures où il faisait trop noir pour que les miroirs reflètent quoi que ce soit. Le seul moyen d'éliminer tous ces monstres en même temps serait donc d'installer des miroirs partout dans la ville, d'éclairer ces derniers de mille feux, d'un seul coup. Comment arrivera-t-il à mettre en place ce système infaillible? Il y avait plein d'effets bien de l'illusion de Béof, mais jamais celui-ci n'arriverait à appeler des milliers, voire des millions. Alors commence à arriver dans un village en réfléchissant dans les Gorgones, avec une fontaine pour s'y abreuver. Une vieille femme, courbée sur sa canne, sur tablier de blanc, interpella. Qui es-tu, jeune homme? Que fais-tu ici? Je dois me rendre au bois de Tarcassus. Je ne connais pas la région. Pouvez-vous m'aider? La vieille restait un instant pensif. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi. En 2 jours, c'est la deuxième personne qui me parle de ce bois. C'est comme étrange, non? Moi, je parais surpris. Intéressé demanda. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous posé la question? Un très gentil monsieur et sa femme, qui m'ont également demandé si j'avais pas vu un garçon aux cheveux longs et noirs qui portait une armure de cuir, une boucle d'oreille et une espèce de long bâton en ivoire sur le dos. Et je n'ai pas vu, mais aujourd'hui, c'est devant moi. Sur mes parents, s'écria Amos, fou de joie d'avoir enfin leur nouvelle. Ils ont été obligés de nous séparer. Je dois absolument la retrouver. S'il vous plaît, madame, dites-moi de quel côté sont partis. Je veux croire compris ce chemin. La remerciant, pressée de se poser sur la route, les femmes lui demandant de rester quelques minutes de plus auprès d'elle. Après l'avoir invité à s'asseoir à ses côtés, elle dit: je vais te raconter quelque chose, mon ami. Je sais que si tu essaies de retrouver tes parents le plus possible, te lancer immédiatement à leur recherche, mais j'ai fait un rêve l'année dernière que je dois t'en parler. J'ai préparé des petits pains. Tous les gens de ma famille étaient là autour de moi. Et je m'appliquais en espérant satisfaire mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins, mes neveux. Tous avaient été échangés en pierre. Dans la maison, il n'y avait que des statues. Puis seulement, c'est toi qui s'agit de mon rêve. Je ne les connais pas. On va donner quelque chose à manger. Des 3 ou 4 pains. Vraiment, l'un d'eux s'est trouvé un œuf dur. Je t'ai dit alors, on trouve souvent des œufs là où on s'entend le moins. C'est tout. Comme je crois qu'on rêve jamais pour rien, je fais des petits pains ce matin et je les ai avec moi. J'ai aussi quelques œufs. Je te les donne et je te souhaite de vite retrouver tes parents. Sans comprendre correctement le rêve de la vieille femme, moi je la remerciais, pris la voiture s'est mis en route. Sortant pour la saluer la dernière fois, la dame avait disparu. Soudain, dans l'esprit d'Adamas, c'est très clair. Peut-être c'est ce qu'il a dit la femme. On trouve souvent des œufs là où on entend le moins. Peut-être que Yon, le purificateur, oh mon dieu, c'est un œuf de basilic. Holy shit! Elle avait volé quelques années auparavant et devenait contenir un œuf de coq. Voilà pourquoi la machine des ténèbres tenait temps à le récupérer. Cet objet ne possédait pas en lui-même aucun pouvoir magique, comme puissance démoniaque, et qui ne présentait aucun danger pour cette personne. C'était un seul hommage servant à protéger l'œuf. Le premier propriétaire de ce paralytique voulait sans nul doute créer un basilic. Quoi de plus logique que ce magicien qui aidait à atteindre d'une armée de Gorgones désire avoir dans ses rangs un monstre puissant, capable à lui seul d'anéantir tout un régiment en un clin d'œil. Amos en vint à la conclusion que la ligne de la Bretagne de la Grande semble pouvoir sur tous les êtres liés auprès de loin au serpent. Il devait être malicieux, perfide et très dangereux. L'œuf avait été en grand danger et Amos se demandait comment vous l'avertir. Là, on fait ça dans le chapitre, j'ai un petit coup dans le chapitre. On est dans le jus, là. Dans le jus. Hey, déjà 119 mois. Comparativement à 200, hein? 245. Poupi. Béof, les Gorgones et les Nagas. On a un Naga ici. Nagas. Les Nagas sont des animaux capables de métamorphoser à serpent. Ceux qui habitent le désert s'appellent des lamis, alors que les Nagas sont davantage liés au milieu aquatique. Ils peuvent atteindre une longueur de 4,60 mètres sur leur forme reptilienne et vivent près de 400 ans le Sahara en Inde et en Asie du Sud. Encore une fois, les Gorgones étaient assez trousses. Béof courait dans la forêt, tête basse, en essayant d'éviter tous les obstacles de la nuit cachée. Les 2 premiers jours qui avaient suivi l'effort d'Amos étaient plutôt tranquilles pour le jeune homme animal, puisque les Gorgones avaient transféré leur recherche sur la ville. Chez le des bois, Béof avait beaucoup dormi et s'était reposé à cause de dures nuits à venir. Il avait aussi longuement réfléchi pour établir des stratégies de défense contre les Zeus. L'idée principale, très efficace, consistait à se débarrasser des Gorgones l'une après l'autre. Enfin, mis au point une dizaine de pièges qui avaient monté dans la côté de la forêt. Il devinait que après quelques nuits de fouilles infructueuses après la grande,
Les montres évidemment se mettent à ratisser les alentours. Devant, il faudrait aussi des pistes d'hommes, les siennes, et le suivait pour tenter de coiffer les fugitifs. Man avait donc fait en sorte de laisser dans le plaie et de la forêt des empreintes qui venaient directement des pièges. Pour ne pas se faire piéger lorsqu'elle se passait de l'un à l'autre, les garçons se transformaient en ours. Logan cherchait un voleur pensif, parlait-il. J'ai pas un ours. Tira-t-il de ce doute très que l'animal humain constituait en réalité une seule et même personne. Ennemi, enfin les traces de Béarf, probablement s'était dirigé tout droit vers le sable mouvant. Le gâchis de l'animal avait vu dans la lumière de la lune un corps paraître complètement dans la terre. Et probablement écouté l'extérieur. L'autre petit groupe s'était retrouvé de la même façon dans la clairière aux ruches qui adresse à l'ancienne maison. Béarf avait ordonné aux abeilles d'attaquer. Les insectes étaient regroupés pour former un énorme nuage au-dessus des gorgones et avaient fondu sur elle à vive allure. Terrifié en plein vol par la garde des monstres, l'abeille était tombée du ciel comme une pluie de pierre et traversait le corps. Le sacrifice des insectes avait permis aux garçons de se débarrasser de 5 gorgones. Béarf avait remarqué assez vite que malgré leur aile qui pouvait les faire planer sur de courtes distances, femme aux cheveux, sa part était incapable de voler. Elle avait imaginé un autre piège. La plaine cultivée qui s'appelle autour des capitales était entourée de fossés, des permettant de remplir des douves d'eau et de diriger des cultivateurs. Sachant que c'est là, Béarf avait causé plusieurs grands trous dans les champs et avait recouvert de branches et de foin afin qu'elle essaie de bien les dissimuler. L'année suivante, ok, je vais checker la batterie. 18%. 18%. C'est bon, c'est bon. Bon. Oh. Voyons. The fuck? The lake, but you won't find me.